Good morning, ladies and gentlemen. Allow me to welcome all of you on the second day of Coedupia 2025. I hope you had a wonderful evening yesterday, and I hope you all feel at home by now. Our viewpoint today is the Peerist mission from the perspective of integral education. In this prospect, first we are going to listen to a presentation by András Valacka from the Hungarian province. You will have time to ask questions after the presentation. And we will again publish the QR code of the Google form. After a coffee break in the second session, we are going to have a roundtable on the topic of identity, innovation, and inclusion, led by Gloria Ruiz. After lunch, today's afternoon session will be at a different venue. Together, we are going to visit Budapest Peerist School. We have requested all the students of all Hungarian Peerist schools to make their presentations and introduce their schools. During the presentations, you can get to know the Hungarian province and Peerist schools more deeply. Further programs of the afternoon will be surprise. We are traveling by public transport in small groups. We have created groups by your provinces. Each group is given a color. You can find the group information in the lobby at several places. Each group will have a leader who will escort the groups during traveling. Please always follow your group leader, and don't forget to bring your public transport tickets. You will need 2 tickets today. Today, lunch will start at 1:30. We kindly request everybody to have a fast lunch because our schedule is very strict. After lunch, we will be very short of time. We need to leave the hotel at 2:15 p.m. So group leaders are waiting for the groups in the hotel lobby at 2:15. Let me remind you that dinner is served in the hotel at 8 o'clock, so we are coming back to the hotel together by dinner time. And let's move on to the proceedings for the day. For the presentation, I am pleased to introduce Mr. András Valacka to kindly present his interesting performance of integral education. But first, let us watch a video presentation about him. András Valacka is a professor, writer, and head of the Pastoral Pedagogical Secretariat of the Hungarian province. He began his teaching career in a secondary school for hearing-impaired children, then taught in high school and the university. Since 1996, he has been a teacher in Peerist Secondary School in Budapest. Throughout his career, he has published numerous studies and essays in various literary journals and several volumes on contemporary novels and lyric works. So please join me in welcoming András Valacka. Thank you. Thank you very much, dear brothers and sisters. Let me first introduce some friends of mine, because I am not a general, neither a provincial, yet I have 4 assistants
Please come Zétény first. Tell us your name. I am Zétény and I started in a Paris school this September. This September, so he's a homo novus and will help us, thank you. And now Ákos. Ákos is his classmate of Zétény. Your name? My name is Ákos, and I'm a 7th grader at the Budapest Paris School. Which is your favorite subject? Grammar. Grammar. And now the older ones, Lukács. Hola, I'm Lukács, and I'm an 11th grader. And he really likes to speak in Spanish. Sí, es la verdad. Mondd el, hogy minek vagy az elnök. Y soy el presidente del gobierno estudiantil en nuestro colegio. He is really modest, but he is the president of the school's students' council. And now Matthew, he is from the last year. Matthew is the name of the evangelist. Matyás is more like Matías in Spanish. Pleasure to be here. I'm in the 12th grade, so I spent 6 years in the Paris School of Budapest. And as I've said, I'm happy to be here. Thank you very much, you are here. Dear brothers and sisters, this form, brothers and sisters, is perhaps a little bit pathetic or with a lot of emotion, but it is from my heart, from corazón. Because I think integrated education seems to be so scientific, but I think it's so simple. It's from the heart, from the corazón. And today everything is about artificial intelligence, but I think in the classroom reality we have the natural intelligence and natural heart, corazón. Here is outside our brilliant doctor, Peter, who was our student, who was in the classroom of Victor, our provincial, and he has only one device. It's for the heart. It's a reanimating device. So it's the most important part of us, I think. If you have read the novel, or have you seen the very, very new series on Netflix, 100 años de soledad, you know, 100 years of solitude by Gabriel Garcia Marquez. You know that one time Aureliano Buendia wants to commit suicide, and he asked the doctor to draw a circle on his chest. Where is his heart? But the doctor make a mistake, and another place is signed, so he survives. I say, brothers and sisters,
because Pope Benedict, Joseph Ratzinger, the great theologian, said in Caritas in Veritate that in this global village, during the globalization, we became neighbors, but haven't became brothers. And here I feel that we still are brothers and sisters. You have crossed the oceans from Africa and Asia and from America. This room now just is a global village, a very global village, and we are not only neighbors, but also brothers and sisters. I don't know if you heard about it, but this word brother is a very, very old and very common word of the world. It is in the ancient German brodir, in the Danish language broder, in the Dutch broeder, in the New German bruder, in the Sanskrit India bratar, maybe I don't pronounce exactly, bratar. Is it good? Bratar in the Sanskrit. In the Greek, frater, in the Latin, frater, and in the Turkish, birader. It's a common expression for us, brother and sister. And in the very beginning of the Bible, there is a very sad story about brothers, Cain and Abel. And there is the question which is mentioned in the novel of Steinbeck, East of Eden. Am I supposed to take care of my brother? It is the question of Cain. Am I supposed to take care of my brother? Yes, you are supposed. And I think that is the corazon, that is the heart of education, that is the essence of integrated education, that yes, teacher, you are supposed to be with care of your brother. You must take care of your brothers. This high tech, this technology, in my opinion, is partly useful, partly it is our enemy. It was in the short film an idea of mine that the real encounters are very rare now because of chat, Facebook, social media, no real encounters amongst the youngsters. And it's an illness, it's a disease. So that's why in the first part of my lecture, I avoid the high tech and I brought some paper box of bananas. For our brothers from Asia, I have brought the picture of Mahatma Gandhi and an idea of him about education. Gandhi said, education must be craft-centered. Students have to do something, to perform something, to create
with their hands, with their body, with their mouth, with their eyes, and not only watching the technology. Craft-centered education. And I think when PRS schools go for trips, for mountain hikings, for camps, for football matches, it's, according to Gandhi's idea, it's a craft-centered studying by creating. Next bananas box shows Nelson Mandela for our brothers from Africa. Mandela's idea about education is just for us, just for this Congress, because he says a good head and a good heart are always a formidable combination. A good head and a good heart, corazón, wonderful word. The third one is from America. And it was already mentioned, the best, the greatest of all Arthur Marquez. For me, I'm sorry, for me. He did not write a lot about education, I think, but he has a very important sentence in the novel, you know, when they can't sleep in Macondo and everything is forgotten. At the beginning of the road into the swamp, they put up a sign that said Macondo. And another larger one on the main street that said, God exists. Wonderful part of the novel, Cien años de soledad. Finally, for the European brothers, that's the last. And after it, I pass the microphone to the Los Niños. Last one is our man, Neumann János, John Neumann, Johann Neumann. I think he's the father of computer. A lot of fathers of computer, but he is the greatest. I say he's a European scientist, and as well Hungarian, but he was a Jewish Hungarian scientist. And amongst the Nobel Prize winners, there is a lot of Hungarian scientists who almost each of them are Jewish Hungarian scientists, because Budapest was a mixed population with German, Jewish, and Hungarian citizens. Neumann is the father of game theory, game theory. Game theory, for example, the prisoner's dilemma, or the battle of sexes, battle of girls and boys, is just used in the banking sphere and everywhere. The game theory. The game theory is the meeting of the morals and the logic, the brain and the heart.
what to do, what decision is better for the community. Because sometimes what is good for me is not good for the community. That is, for us religious people, Christian people, is a moral question. But for the mathematicians, it is a racial, intellectual question. And Neumann and his followers found out with counting, that for the community, the best is if from 8 cases, at 5 cases, you may be selfish. But please, at 3 times, be unselfish. And that's the best for the whole of community. And that's why I made this one in the evening. It is an octaeder with 8. You can make it at home. Only 8 pieces of triangles. And please paint 5 on black and 3 on white. And if you have to choose, have to make a moral decision, please use it. I have some students, now they are 20 years old, who use this device to make decisions. But mathematics is a great thing, but we are not here for that, because we are Christian ones. And at the Holy Thursday, you know, the foot washing, the Lord's Supper, Last Supper, the Gospel, John 13 says in Greek about Jesus, eis telos agapesen autos. He loved them unto the end. It is a strange and difficult expression for the scientist of the Bible. The English is too simple, unto the end. You know, the English language has a style of understatement. If you are very badly and you are dying, and I ask, how are you? Not really well. That is understatement, not really well. And I think that he loved them unto the end is an understatement, not exact. The French translation is the most beautiful for me. The French gospel says, il les aima jusqu'à l'extrême. L'extrême. That's why I think we don't love students 3 or 4 or 5 jusqu'à l'extrême. That is integrated education for me from the heart. But at this point, I take a break and give the microphone to Los Niños. What have they got during the years from the Piarist non-formal whole day education? First, the older ones, perhaps Lukács, in Spanish.
So the translator have to change the direction. Thank you. Bueno, pues primero tengo que admitir que no estoy en una posición fácil porque creo que hay innumerables cosas que se podrían decir, pero tengo una experiencia muy reciente porque en la semana pasada estábamos en un retiro sobre las relaciones con Dios, con los amigos, relaciones de pareja y los demás. Y tuve una conversación muy inspiradora con uno de los profesores, el señor Kutashi, y que hablaba sobre su matrimonio y la importancia de la comunicación y la forma de la comunicación, y compartió algunas reflexiones muy útiles e interesantes. Y bueno, pues todavía estoy muy joven, pero es cada vez es más relevante, y creo que es muy importante que tener ejemplos adelante nosotros, para no solo en nuestro aprendizaje en la escuela, pero también en la vida. Y creo que en nuestro colegio y con los profesores es una cosa muy importante también. Listo. Gracias. Before start of the school in September, we had freshman camps. We got together in a beautiful place in the countryside. In Hungarian, we call these events stork camps because storks, when they migrate, they need to fit into their new home. We had lots of fun activities, such as sports, we climbed mountains, and we had an outdoor holy mass. The class members immediately connected and formed a community. I instantly got a lot of friends, and our teachers did not seem too scary either. We had a nativity play before Christmas. It was a unique experience. It was a 400-year-old script. The text was written in ancient Hungarian and was found in a bindery of books. The play was accompanied by ancient religious music and Gregorian hymns. I played God, which I found pretty challenging. Everyone brought props and costumes from home, a real community experience. So I'm going to talk about school trips and the cooking course. So we had a lot of school trips with the class, and all of them were great. Our first hiking trip was in autumn, and it really helped to build a community. I made friends during this trip because we chatted a lot, played with each other, and spent a lot of time together, and we became friends. My favorite one was the school ski trip because I love skiing, especially with my friends. I had a lot of crashes, but it made it more fun. I learned a lot from all of my trips with my classmates and teachers, and I loved all of them. Cooking course. There is also a cooking course in our school where the mood is fantastic. It's on a Friday once a month. We cook for hours. After that, we eat the food we cooked, and then we clean the dishes, which is easy because lots of us are joining. Last time, we made mashed potatoes with sausages and with eggs. We call it rakott krumpli. I love to cook with my friends and my classmates, but the best part is that you can eat it. Apologies in advance, as my story will be a bit more frivolous than the others.
This happened to me around a year ago, during the time of Lent, durante della Quaresma, if I remember correctly. And I was asked by a junior in the Piarist order to be an altar server during the services in the Holy Week, La Semana Santa. And this isn't the frivolous part yet, because during this time, I was in love with a girl. Again, not a really special kind of feeling. I think some of you know it well, and maybe the priests not so well. So I was in love with this girl, but she dumped me, and I thought to myself, I can live through this. I can survive this. I'm strong, independent, all the other things. So I thought it was fine for me to go to a party, a fiesta, when she too was in attendance. And I went there, I saw her, and I said to myself, ay caramba. I cannot do this. I simply cannot. And this is when I made my mistake. I drank, and I drank a lot, and I drank really irresponsibly. In Hungary, we have a saying, borra sör, meggyötör. In English, if we want to keep the rhyming scheme, is something like beer after wine is no friend of mine. So I've mixed some beer, some wine, some spirits. So I became quite drunk, quite illuminated, and and I fell. I got a pretty huge black eye, ojo morado, and even a scar here going towards my ear. And I looked like a highwayman, un salteador. Really, it was terrible and huge. And at first I was ashamed, of course, and I thought this is a sign of my weakness, a sign of my sin, a stigma even. And the second thing I thought about was that this was on Wednesday in the Holy Week. So a day after, I was supposed to go into the Piarist school, the Piarist chapel, and serve as an altar boy. And I thought to myself, this is impossible. I cannot do this. So I wrote a message to the junior, András, saying that here's the situation. I've got this huge black eye. I think it would be inappropriate for me to do the mass, do the service. And he wrote back saying that if it isn't a problem for me, then it sure isn't one for them. And this made me feel, at first this made me feel happy, to be sure. And then I actually went to do the mass, and how do you say the little room? So in the sacristy, the priests, the Piarist fathers, joked around with me, asking in which fight I got this black eye. Yeah, my answer was along the lines that I was traveling on the bus, on the public transport, and somebody denounced the Holy Trinity, so I had to fight him. So that was a joke, of course. I didn't really do that, but this sort of jovial atmosphere and friendly atmosphere made me feel like I was absolved. It was an experience of
absolution, which is the same in Spanish, absolución. And I found myself freed of my mistake, of my sin. So it was a really fitting experience to feel this during Easter. On Saturday, I was even allowed to be the turifer, the one with the flames and the smoke, and yeah, this responsibility that was given to me, even though I was a sinner, made me feel a real connection to the PRS schools and the PRS mentality, PRS spirit, PRS heart, corazón, as Mr. Volocka likes to say. Yeah, thank you very much. Wonderful story. Now you can see how we do in Hungary. Integrated education. Now the Los Niños may stay or may leave as they prefer. Please, the PowerPoint. Ott a presenter, oké. The technology is under the boxes. It is here. Perfect. Oh. So, two more parts of this lecture. First is a short presentation about integrated education. And the second, if we have time, I brought 3 very short film or video. One from Cardinal Timothy Ratcliffe. He speaks about the crisis on the synod, because I think that our job, our work, and in general the Los Niños, the youngsters, are in a kind of crisis. And Cardinal Ratcliffe speaks about the usefulness of crisis. The other one is from Sir Ken Robinson, who speaks about creativity and school. The fear from failure kills the creativity. And I am proud, really proud as a teacher, that these young boys didn't afraid from failure, and that's the aim of integrated. And the third one is from the Catalonian philosopher Josep Maria Esquilor. We have heard him some weeks ago in Barcelona. It was excellent, and I found a talk with him. He speaks about only 2 words: the needs, and desire, and the difference between needs and desire. If we have time, I try to be short
because we can send a presentation and you can see it afterwards. First of all, about the idea of integrated education is mentioned as early as 1977 in Holy See document. Integrating, but what? For example, life and faith. But my focus is today on how to do it today, in our present. What's the crisis? What's the actual difficulty? First is the technology. You know, I am nervous from the technology. It is a kind of disease, as I mentioned. This plan is from an English philosopher, Jeremy Bentham. He presented it to the Parliament, Houses of Parliament in London. It is a plan of a prison which you can maintain very sustainably. It's very cheap prison because only one guard is enough. He is in the center of the round building. It's just an arena. The guard looks up and down. There is a window to the street and a window inside. The guard is in the darkness, and only one person can watch 1,000 of prisoners. Oh, what a great idea. But it wasn't made, it's only a plan. The similar vision is that of George Orwell, 1984, dystopic future about everybody is watched. And it is true today. It is not dystopic, it's real. We, from our own decision, make public our life on the social media. So we are watched. But on the other side, I, as a teacher or a principal or a leader of a group of students, it's just the opposite. I can't see their life because it's through the mobile phone. It's through the channels of chatting. There are secret groups. There are bullying. And I, as a teacher, don't know about anything. That's the main difficulty of a teacher today, how to lead them faith and life integrated when their life is separated from mine. The other document which mentions integrated education says to promote friendly relations and fosters a spirit of mutual understanding. Of course, it's our aim, our purpose in the school to make friendly connections. But I think that is a horrible picture. Terrible devices. It's the alternative reality, VR headset. They long hours in the afternoon, in the evening, and
during the night are playing the games through these devices. How to make mutual understanding and promote friendly relations through these ones. It's a real difficulty of our teaching, educating aims. The third one, integrated education, growing in humanity, of course. I teach not only language or literature, but also educate them for more humanity. But as this American writer says, today the youngsters live with their mobile devices, and it leads them to a misunderstanding of real life. Jonathan Franzen says in Greek in the English text, it was a paid advertisement in New York Times. He's a famous writer, but he paid to send his own ideas. It was a paid advertisement, a whole page advertising in New York Times. And he says that the goal of technology is, and he continues in Greek, the telos of techne, it is from Aristotle, the telos of techne, to replace a word that is indifferent to our desires with a word that satisfies our desires in all respects. So humanity and this feeling for the youngsters that through the applications I can make love connections. I can find girls and girls find boys. For everything we have an application, apps. It's not for growing humanity, I think so. And Jonathan Franzen shares this idea. Father Alonso has written a book, Holiness for Social Change. And in that, he mentions the practices of Colossans, the practices of the priorist schools, which can represent the integrated education. And I really share this idea that, for example, drama performances, excursions, and other non-formal activities are very important in integrated education. But the technology. He is a Hungarian scientist, biologist. They make you know, the pictures about the brain. I don't know the word, perhaps Patty, the doctor, could help me, but he isn't here. To make pictures about the brain. And in their study, you can see the morphological change of the brain of the internet-dependent, addicted boys and girls. Today, the doctor's devices and the monitors shows the pictures of brain, and you can see on the brain that the prefrontal cortex
is smaller, and the nucleus accumbens is bigger, morphologically. So it isn't only a speaking about the dangers, but it's a reality. Victor, our provincial, yesterday mentioned the president of Hungarian Scientific Academy. He's a brain scientist. He was on our conference in the winter. He says the same about the brain, and he has suggestion, because nowadays the problem is that all of us, we see the problems, the difficulties, but we don't know the solution. But he knows, and he suggests more and more activity, as Gandhi says, craft-centered education, because the youngsters only get input, and they can't make outputs. So shortly, in a nutshell, and I finish it because the time is running, tempus fugit. In a nutshell, in the school, our main aim with integrated education to make such pedagogical situations, such learning situation in which students create something, do something. They draw, they run, they make excursion, they speak, they make short films with their mobile phones. Speak. Learning by creating. I think that's the solution, and it is said by the scientific colleague. How many time I have? Nobody knows, neither me. 1 hour? Okay. Thank you. No? Should I be shorter? Okay. Opening cultural centers, it's just the same, I think, because there they can create, they can perform dramas. As Zétény mentioned, we perform on the Nativity drama, to make dramas, to make performances, and to be careful that our students don't be afraid, because it's against the creativity. It is about the Finnish model of pedagogy. You know, they are the best, the Finnish school. And this scientist wrote a really short book, what is about the Finnish model. And he says only a very short sentence. He says, it is the logic of the Nokia man. The Nokia man. Fear of failure does not give room for creativity. Fear of failure. I'm really happy that these niños has no fear to be here in front of 2,000 of teachers, no fear. And it is said in the Nokia Center, and it is said in the Finnish school, and I think it is important for all of us
in our PRS schools, because integrated education have to mean also this attitude. Maybe now I go too high, but only for a moment. Martin Heidegger is an important philosopher in the German culture. And he is a really original thinker and brave to write about themes which are not common. For example, he has written a book about tiefe Langeweile, when they don't know what to do. The time is too long, the lecture is too long. It is the tiefe Langeweile, what to do. You can see in your schools the children who don't know what to do, how to spare their free time. This deep boredom is about what Heidegger has written. So our aim, our purpose in the school, also this area must to be integrated, and this is the whole time school of the PRist institutions, the whole day, the whole life, the whole time. That's why we love cultural centers, to be a cultural center where they can do sports, excursions, and their life isn't so empty. I hope it's exact, this quotation from Father Pedro. If Calazans had devoted his life only to teaching children, we would not be here today. I remember you mentioned this. Is it true? So if we are the sons and daughters of Calazans, co-workers of the truth, now we have to build new PRist world, have to go forth, have to go ahead, have to change, have to do otherwise than in earlier times, have to answer these questions of technology, not in the same place standing, but going ahead, going forth. To build new style of teaching and education. The integrated education is, according to my opinion, in that short word of us et. Pietas et. Pietas et literacy. One more philosopher, I'm sorry. He is Byung-Chul Han, Korean and from Switzerland, I think, or Germany. His best book is about society of burnout. Society of burnout. I think it's us. And it's very interesting that he says it's exactly from the freedom of today. The free society make us burnt out because our students get the message, you can do anything. No
You can go ahead, you can make careers, and if they can't, it's frustration for them. And Byung-Chul Han says it's worse than in a dictatorial society. And one more is Guy Debord, the French philosopher, who wrote about to be seen. Yesterday I made a lot of photographs about being here and sharing on the Facebook sharing. All of us want to show pictures about himself or herself, and to be seen is the main stream of our age, to be seen, not only to have, but to be seen. And that's why in Greek words, today is the end of logos and the age of eidos, the picture. These problems are in the schools, so we have as integrating teachers think about these problems. I think so. Pietas et literi in the Tonti memorandum of Colossans is not pietas et literi, but la luce di Dio et la luce del mondo. And I think it's the same in the Tonti memorandum, which is integrated education, to show for the students la luce di Dio, pietas, et la luce del mondo, literi. And again, the et. The et is the main point. And the other one, sometimes I am alone when I speak about technology as a disease. This idea is neither trendy, nor fancy, nor sexy. I am alone sometimes, but I am sure that it is a disease. And that's why it is important that Colossans speaks about sanativo. The students are, in a certain sense, ill. The society, in a certain sense, has got a disease. And Colossans is true nowadays too. So we have to present preservativo e sanativo del male. Medicines for the disease of technology were no real encounters between students. Oh, again a German. Thomas Mann. He says in Mario and der Zauberer, it's a short story in Italy, Mario and the Zauberer, that kann man vom Nichtwollen nicht leben. Only to fight against the mobile phone and mobile addiction and every kind of addiction, to fight against it. No, you mustn't use. I don't want to see your mobile. It's not enough. This quotation is about this idea. Thomas Mann says that kann man vom Nichtwollen nicht leben.
to say, no, you mustn't, you shouldn't, it's not enough. We have to present a cultural center in the school, excursions, football matches, sports, swimming, games together, funny programs. That's the integrated education today, I think. Also from Father Pedro, I hope so. The fragrance of the kingdom of God, the fragrance of each other. When the student don't have real encounters, they don't feel the fragrance of the other human being, not of the kingdom of God. So the education of faith must include educating together in a real encounter. Perhaps the last one, I finish. And perhaps we have time for a video of Timothy Radcliffe. The burnout is not only of us. The burnout is present among the students. The very young can be burnt out. You can find it in studies of psychologists. So our students can be burnt out too. And it is in connection with the type of their exercises, the aims, because there is two types of aims. One is a competitive aim in the school. The school is full of competitive situation. I am the better, or he or she. How many scores I got, competitive. The more competitive situations in the school, the more chance for burnt out. So we have to find that type of activities which is not so competitive. This also is competitive, of course, but not so much than this one. When I look back, where is he or she? It's competitive. The more competitive situation in the school, the more chance to become burnt out for the students. Oh, more. We will send it you. Just this one. It's my favorite. In the Middle Ages, there was some centuries when no pictures nowhere. And it is Kenneth Clark, a British historian. He found this picture in a codex, and he shows, look, they had to write there, this is imago hominis, because they didn't know what is the picture of man like. No pictures. They didn't know what are they like. What is the face of man like? And they had to write there, this is imago hominis. I think it's very interesting. When the human being doesn't know what is his or her shape like,
Today, we can't imagine. Today is just the opposite. Pictures, pictures, pictures. No logos, much eidos. This is our age. So, someone's got this text, which is about short films, but if you didn't get, you can. Thank you very much, Andy. The first video, and here I say thank you for József Urban, because you were who shared this speech on the Facebook during the synod. The speech of Timothy Radcliffe. In the booklet you can find in English, then in Hungarian and in Spanish. 1, 2, 3 films. It perhaps helps to understand because they speak very quickly. But it's very short, only 3 minutes, one and the other. Why did I choose these ones? Timothy Radcliffe talks about the crisis and the Jerusalem Synod from the Gospel ages. And he says the crisis is useful to find a renewal. And that's what I have to speak finally, that I have talked about is crisis and crisis and crisis, problems, difficulties, technology, no encounters. But Timothy Radcliffe says that crisis is a good situation for renewal. And let's listen to this short part. Good morning. So participation, government and authority. What processes, structures and institutions are needed in a missionary synodal church? Luke, whose feast we celebrate today, tells us in Acts 15 about the so-called Council of Jerusalem. We'd hoped to actually hear the text, but we're all Catholics, so we all know the Bible by heart, I'm sure. It was called to face the first great crisis after Pentecost. The church was profoundly fractured between the Jerusalem church and Paul with his gospel of freedom from the law. Within the Jerusalem church, the convert Pharisees are divided from the rest, and the apostles led by Peter are probably divided from the elders who look to James, the brother of the Lord. So the church faces a crisis of identity which exceeds anything that we can imagine today. Pope Francis said at Lisbon this summer, "A life without crisis is an ascetic life. A life without crisis is like stagnant water. It's not good for anything. It doesn't taste of anything." We mature through crises, from the crisis of our birth to the great crisis of our death.
If we embrace crises in hope, we shall flourish. If we try to avoid them, we shall never grow up. My American brethren gave me a T-shirt which said, "Have a good crisis." We read, or we thought we were going to, the apostles and elders gathered together to consider the matter. The church is always being gathered, as we are today in the Synod. In the third Eucharistic prayer we say, "You never cease to gather a people to yourself, so that from the rising of the sun to its setting, a perfect sacrifice may be offered to your name." The Greek word for the church, ecclesia, means a gathering across space and across time. Are we willing to be gathered together? Not just physically, but in our hearts and minds too. Gazing at Jerusalem before his death, Jesus said, "How often have I desired to gather your children together, as a hen gathers her brood under her wing, but you were not willing." Are we willing to be drawn beyond mutual incomprehension and suspicion? Or shall we be like the older brother in the parable of the prodigal son, who stands on the edge? I think it makes us braver, or make me braver, this sentence, "Have a good crisis." And I am planning to make such T-shirts for my students before the maturity exam. Have a good crisis. The second one is from Josep Maria Esquirol. And it's very interesting, the difference between needs and desires. And if you have a look at the text before the film, in the third paragraph, you can find the essence, the focus of his ideas when he says, desires are from pictures generated by ourselves. To desire for something is when I make pictures in my mind, in my brain, in my corazon. I make my own pictures of something nice, something beautiful. This is desire, and it is not needs. And when we speak about integrated education, we have to help our students to have desires, to have plans. Now they are really burnt out. The global change, the global crisis, no future. They are afraid, they are frightened, there are no perspectives. It's important in integrated education to help them to make desires and to create their own pictures about their future and their life. So now this second one. Aquesta seria oportú pel tema que ens ocupa. It's very fer aquesta distinció entre el moviment relacionat amb això que anomenem desig, o, dit d'una altra forma, el moviment que podem qualificar de desig i el moviment que podem qualificar de necessitat. Quines serien les característiques de la necessitat? Bàsicament, ja la paraula és bastant descriptiva, o sigui, és un moviment que t'agafa tan fortament que
de forma necessària has de fer alguna cosa i aconseguir apaivagar temporalment, si més no, la necessitat. Què passaria, en canvi, amb un altre moviment que anomenaríem desig? No necessàriament s'ha d'interpretar en termes de necessitat, sinó que fins i tot es pot arribar a interpretar en termes de creació. O sigui, tu generes alguna cosa, tu crees alguna cosa. Ets tu que configures una situació, que imagines. Imaginar és simplement treballar amb imatges, i tu imagines una situació i això que tu imagines ho vols. En aquest sentit, la frase aquesta és molt oportuna, perquè justament el que costa és generar, el que costa més és crear. Nosaltres què generem? O cap on apunta, millor dit, allò que generem? Cap on va? Això ho va tractar Hegel. Deia que el desig fonamental, el desig humà fonamental, és el desig de reconeixement. Nosaltres ens movem, molt sovint, no dic òbviament únicament, però ens movem amb el desig de crear situacions en les quals nosaltres comptem. I comptar vol dir ser tingut en compte. Pot tenir, per exemple, un registre social i polític. De fet, això és el que pensa Hegel. Hegel pensa que allò que ha mogut la història és el desig de reconeixement que s'ha traduït a nivell social com una estructura que anomenem estat de dret, en la qual tots comptem com a un. I per això Hegel considera que aquesta creació que és l'estat de dret és la fita política més excel·lent de totes. Per això s'expliquen les revolucions. Les revolucions surten del desig, o sigui, surten de les ganes de... No només cerquem aquest reconeixement formal, no només volem, diguéssim, aquesta mena d'igualtat de drets, no? Sinó que també volem ser tingut en compte en la nostra singularitat. Si un és pintor, doncs el que vol és que algú apreciï, és a dir, estimi els seus quadres, perquè són els seus quadres. Aquest moviment que porta cap aquí a fer les coses de manera que es produeixi això és un desig. I aquest és el motiu pel qual, efectivament, es pot acabar aquest itinerari senzill parlant de l'estimació. És a dir, d'alguna manera hi ha una forma de reconeixement que té a veure amb l'amor, que té a veure amb l'estimació. I segurament és la forma més intensa de reconeixement que hi ha. És a dir, sentir-se estimat, el desig de sentir-se estimat és probablement el més potent de tots. Is it so important for me? I think it's in connection with the Piarist philosophy of accompanying. You know, in all our institutions is a main aim, personal accompanying of students. And when he speaks about the singularity of human being, that we want to be, we desire for recognition in our singularity. It's a main question of accompanying. And he says a painter wants someone to appreciate and love his painting because they are so. And that's a key to the students, to be loved because he or she is so in his or her singularity. It's important when we speak about accompanying. And the last one from Sir Ken Robinson, it's about creativity and failure and about the Nokia man when the failure isn't problem. Of childhood. What you have there is a person of extraordinary dedication who found a talent. And my contention is all kids have tremendous talents and we squander them pretty ruthlessly. So I want to talk about education, and I want to talk about creativity. My contention is that creativity now is as important in education as literacy, and we should treat it with the same status. Thank you. That was it, by the way. Thank you very much. So, 15 minutes left. Well, I was born... No, I had a great story recently, I love telling it, of a little girl who was
in a drawing lesson. She was 6, and she was at the back drawing, and the teacher said, this little girl hardly ever paid attention. And in this drawing lesson, she did. And the teacher was fascinated. She went over to her and she said, what are you drawing? And the girl said, I'm drawing a picture of God. And the teacher said, but nobody knows what God looks like. And the girl said, they will in a minute. When my son was 4 in England, actually he was 4 everywhere, to be honest. I mean, if we're being strict about it, wherever he went, he was 4 that year. But he was in the Nativity play. Do you remember the story? No, it was big. It was a big story. Mel Gibson did the sequel. You may have seen it. I don't know. It was Nativity 2. But James got the part of Joseph, which we were thrilled about. We consider this to be one of the lead parts. We had the place crammed full of agents and T-shirts, you know. James Robinson is Joseph. He didn't have to speak, but do you know the bit where the 3 kings come in? They come in bearing gifts, and they bring gold, frankincense, and myrrh. This really happened. We're sitting there, and they, I think, just went out of sequence. Because we talked to the little boy afterwards and said, you know, are you okay with that? And they said, yeah, why was that wrong? They just switched. I think that was it. Anyway, the 3 boys came in, little 4-year-olds with tea towels on their heads, and they put these boxes down. The first boy said, I bring you gold. And the second boy said, I bring you myrrh. And the third boy said, Frank sent this. What these things have in common, you see, is that kids will take a chance. You know, if they don't know, they'll have a go. Am I right? They're not frightened of being wrong. Now, I don't mean to say that being wrong is the same thing as being creative. What we do know is, if you're not prepared to be wrong, you will never come up with anything original. If you're not prepared to be wrong. And by the time they get to be adults, most kids have lost that capacity. They have become frightened of being wrong. And we run our companies this, by the way. We stigmatize mistakes. And we're now running national education systems where mistakes are the worst thing you can make. And the result is that we are educating people out of their creative capacities. Picasso once said this. He said that all children are born artists. The problem is to remain an artist as we grow up. I believe this passionately, that we don't grow into creativity, we grow out of it. Or rather, we get educated out. The key sentence for me, if you are not prepared to be wrong, you will never come up with anything original. Not to be frightened, be brave in the school. That's the end. Thank you very much. And it is said that you can ask questions or similar. Thank you very much. Thank you for the niños. You can ask as well in Spanish, and it will be translated for me. András, itt már van egy jelentkező. So I just want to ask you about this video because you said we are afraid of making mistake. And Kalasan said about preventive education. What do you think about that? So in Calazan's letters, this preservativo is very similar to the Don Bosco teachers. I think it's from Calazans to to go before the wrong things be there. So, and that's the same what Thomas Mann speaks about, that nicht wollen, nicht leben.
We shouldn't say when they have their diseases, but we have to help them before. With the programs, with the common activities, with the sports, with the dramas, with the nativity performances. In Hungary, we are working in the demarcation for a common project. I will share it with you through the technology, which the name is Learning by Creating, and I think it's one of the best method as a preservativo. Sorry. Fiacre Diatta de l'Afrique de l'Ouest. Merci pour votre exposé. J'ai juste une petite question d'éclaircissement. Je souhaiterais savoir, selon vous, si est-ce possible d'appliquer ou d'expliquer la théorie de l'éducation intégrale à partir des 4 piliers de l'éducation, à savoir apprendre à connaître, apprendre à faire, apprendre à vivre et apprendre à être. Merci. Volt benne kérdés? Kérdés része volt. It's a failure for me. It's a failure because I'm not an expert of that method, but I'm sure that it's just the same or similar to integrated method. But I can't give you a good answer, sorry. The next question is coming from that side. Good questions and weak answers. Buenos días. Desiderio. Quería saber, durante vuestra exposición habéis hablado sobre una acotación de Catholic School Publish the Sacred Congregation for Catholic Education. Habéis dicho que la educación no solo consiste en integrar a los jóvenes o a los cristianos en la fe y en la cultura, sino hacer que ellos mismos descubren o se integren en la fe y en la vida. Quería conocer cómo es posible esa metodología, porque el mundo de hoy es muy difícil. Esta metodología personal, de integración personal y de descubrimiento personal, ¿cómo es posible y cómo se puede hacer? Muchas gracias. A difficult question. I think if I live in if I see a kind of models, way of life, if it becomes a part of my life, if the practice, if the daily routine is familiar for me, then it is a kind of learning. I think if we speak anything about anything, just like this situation now, I speak about something. To speak about something, it's nothing. So to educate for the life, I think is the practice to do something, to live together with somebody, to
as it is said by Anselm Grün, who is a Benedictine monk. Anselm Grün speaks in writing about the rights, the ritus, the right of the community, the right of the rights, is it rights? The order of the day, the daily order, the order of the life in a family, in a community. And if you live in a situation, it can be part of your life, and it can be part of your life later. So not to teach, or I think in Spanish education is formación, no? To form the character, to form his life. For example, los niños. For example, in every day we form their way of life in the school. I can't form Mátyás, his personality, and neither I want it. I don't want to form his personality, but I can form his daily routine, daily order, what to do, how to do it near the altar, on the Mass, how to do it on the lessons, how to do it when he is with his friends. But not with words, not with teaching, not with expressions and speech, but with practice, living together, and it becomes the part of their life. Buen día, soy de Argentina, me llamo Sergio. Just a moment. Soy de Argentina, me llamo Sergio. Me parece genial que hayan venido niños, jóvenes, porque la educación es algo real. No son teorías en el aire, sino cosas que pasan y que dan o no dan resultado. Me gustaría, no sé si es propiamente una pregunta, pero me parece genial esto de la creatividad y de la libertad, de la autonomía como una meta. Y me parece que lo preservativo y sanativo, en el mismo memorial del cardenal Tonti, está con lo iluminativo y lo inductivo. Entonces ese riesgo un poco a veces rusoniano, ¿no? De hacer una parte y la otra no. Entonces, ¿cuánto más se puede crear cuando la tradición de la que somos herederos y beneficiarios enriquece mi creatividad? Y creo que el acento del et, de piedad y letras, ayuda a comprender que esas dos cosas tienen que tener una sinergia que dé más libertad, pero aprovechando más lo que ya pensaron otros. Porque las ideas que ya están pensadas, ¿para qué volverlas a pensar si ya están pensadas? Entonces me pareció muy provocativo cómo lograr ese equilibrio y los proyectos que pueden ayudarnos a que sea así. Thank you very much. It's exciting problem to find a balance, because they have to get a lot of knowledge and competencies at the same time. And the other one which you have mentioned as is important, and especially in the country of Jorge Luis Borges, it's really important, the story, because you mentioned the theoretical approach. I think it's end of theory. The theories was those of the modern age,
but now we are in the post-modern age, and theories have lost. And the new paradigm of thinking is that of stories. And all of Los Niños had their stories. And it's much more important than theories, theoretical approach, because you hear a theory and you experience it's not true for me and for my classroom. But if you hear a story, it's just the opposite, because nobody said that it's about you, but maybe you feel, oh, it's true for me. So I think now it's the age of stories. You are right, not the theories. But the Piarist history is just this. We have the genes, the genetic heritage, as Father Pedro mentioned yesterday, the genetic heritage of Calazans is the apostolic continuity, and all of my knowledge and practice is from other Piarist fathers and teachers. As in the genetics, we can get it and we can pass it for the other generations, for example, Mátyás or Lukács or Ákos or Zétény. It's a genetical story of the Piarist order. Thank you very much, your patience. Thank you very much, András. And we have asked József Urban to have a pleasant duty here. András, I want to thank you in the name of all those present, your presentation. And you kept mentioning in your multilingual presentation, you kept mentioning two words in Spanish. One was corazón, and the other one was niños. You kept mentioning corazón, niños. And I think that's what happened to us. So you led us to the corazón of Calazans, of our vocation, of the beauty of teaching. You really touched our hearts. And the picture that I want to give you, it's about Calazans, but not Calazans alone, but with the other person that you kept mentioning, with the niños, with Ákos, Zétény, Lukács, Mátyás. Please come here. I would like to thank... Thank you. Maybe it's enough. This clapping was enough. Thank you. Thank you very much. Thank you. Please don't forget about the QR code of the Google form of this presentation. So our first session has now come to an end. Now it's time for a coffee break. We have only 20 minutes for this coffee break, so I'm requesting everyone to please be back in 20 minutes so that we can start our next session on time. Thank you very much.
roundtable of this conference is next to come. These talks are intended to be windows through which we can peer into the great educational challenges of our time. The topic of today's roundtable is identity, innovation and inclusion, and it is led by Gloria Ruiz, provincial delegate of schools from Emmaus province. She's the coordinator of the provincial pedagogical and innovation team. She's a member of the Emmaus fraternity. For the last 2 years, she has been member of the General Ministry Secretariat. So Gloria, please start the roundtable without a roundtable. Thank you. Buenos días, encantados. Estamos aquí de estar con ustedes. Agradezco personalmente y en nombre del Secretariado General las personas que hemos sentado aquí en esta mesa redonda. Estamos entre amigos y estamos con ganas de compartir con ustedes pues, nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestras experiencias. Empiezo presentando a Lady Ríos. Ella, además de docente, ha sido coordinadora académica del Colegio Buenavista Calasanz, en Colombia, y actualmente es la rectora del colegio. Muchas gracias, Lady. María José Feito, actualmente, bueno, empezó en el año 2023 creo, es directora titular también del Colegio Calasanz de Santiago de Chile y también, lo voy a decir, ha participado en el curso de liderazgo escolapio que hemos organizado también desde el Secretariado General. También pues le damos la bienvenida. Muchas gracias. Está con nosotros también Brice Kamga, es escolapio de la provincia de África Central y asistente provincial para el Ministerio Insustituible. También es secretario de Educación Provincial y acompaña en esa tarea a colegios y a escuelas. Y también ha sido miembro del curso de liderazgo escolapio que hemos organizado el curso pasado. Pues gracias. También nos acompaña Efren Wood, es filipino y es escolapio del director de Holy Cross of Cleveland. Es encargado del Ministerio Pastoral de la provincia de Asia Pacífico. Así que nada, Efren, gracias. Algunos llegan tarde. Habéis perdido la presentación de nuestros participantes, pero bueno, no habéis perdido la introducción. Quería empezar centrando el tema que tenemos hoy, para que estemos situados todos y todas. Es un conversatorio, una mesa redonda sobre identidad, innovación e inclusión. En el 48 capítulo general, la Orden de las Escuelas Pías reafirmó su compromiso con la misión Escolapia en un mundo en constante transformación. Y en estos documentos que se aportaron, hemos destacado 3 grandes ejes fundamentales para estos próximos años, que son identidad, inclusión e innovación. No voy a poner aquí una cita del Padre General, pero si la habéis escuchado, sabéis que son palabras que salen habitualmente en sus charlas, en sus ponencias, en lo que escribe, ¿no? Y parece también que es interesante que como escolapios, como escolapias, pues reflexionemos un poco sobre lo que supone estos 3 términos, que son mucho más que términos en nuestra vida, en nuestra misión. Si hablamos de identidad escolapia, en estos documentos que hemos trabajado, decíamos que la identidad escolapia se fortalece desde la fidelidad a Jesucristo y al carisma de San José de Calasanz, promoviendo una comunidad educativa comprometida con la evangelización y la formación integral de niños y jóvenes. Dice literalmente el texto: profundizar en la espiritualidad escolapia y en los procesos de crecimiento de una vida consagrada centrada en Cristo para una vivencia integral, equilibrada, mística y profética de nuestra vocación.
Este compromiso se renueva en la vivencia de la espiritualidad escolapia, en la construcción de comunidades fraternas y en la reafirmación de la interculturalidad como un signo de los tiempos. También podemos hablar aquí de la comunidad cristiana escolapia, ¿no?, que es en nuestras presencias el sujeto de la misión y el núcleo que garantiza la identidad escolapia. Paso a hablar brevemente de la innovación. La innovación es un pilar clave para la sostenibilidad de la misión escolapia. Una apuesta decisiva por la educación y evangelización nos lleva a la necesaria innovación y a la escucha de los jóvenes. Desde la evangelización y la educación hasta la formación y el liderazgo, la Orden apuesta por métodos pedagógicos y pastorales actualizados, capaces de responder a los desafíos del siglo XXI, pero sin perder nuestra esencia. Renovar, cito literalmente, renovar los métodos educativos y pastorales adaptándolos a los desafíos actuales sin perder la identidad escolapia. La creatividad, hoy hemos oído hablar sobre ella, el compromiso con la formación continua y el uso adecuado de los recursos tecnológicos y humanos se convierten en herramientas fundamentales para seguir transformando vidas. Y por último, pues pasamos a la inclusión. La inclusión se configura como un valor central en la misión escolapia, reflejándose en su vocación de atender a los sectores más necesitados y en su compromiso con la diversidad cultural y social en el ámbito educativo y misionero. Y así se promueve vivir la sinodalidad como un camino de renovación de nuestra cultura de orden, lo que fortalece la corresponsabilidad entre religiosos y laicos y favorece la construcción de una comunidad abierta, acogedora y diversa. Este compromiso se hace explícito en la atención especial a los niños, jóvenes y comunidades en situación de vulnerabilidad, garantizando que la educación y la acción pastoral respondan a sus realidades y necesidades. En esta línea, la interculturalidad y la inculturación son dos dinamismos simultáneos que desafían profundamente a la Iglesia y a la Orden en su tarea de anunciar el Evangelio, asegurando que la misión escolapia siga siendo un instrumento de transformación social y evangelización con prioridad a quienes más lo necesitan. Desde esta perspectiva, la clave de la inspiración en salida impulsa a las escuelas pías a ir más allá de sus estructuras, acercándose a las periferias existenciales y geográficas. Esto supone una apertura activa a nuevas realidades, escuchando y acompañando a quienes se encuentran en los márgenes, reafirmando así su identidad como una comunidad en constante movimiento hacia los más y las más vulnerables. Es evidente la apuesta de la Orden porque la identidad escolapia se mantenga viva, que la inclusión sea una prioridad en cada obra escolapia y que la innovación impulse con fuerza la misión de la Orden en el mundo actual. Esto sería una, no sé si breve, pretendía ser breve, introducción de lo que, para centrar el tema, ¿no?, para hablar de identidad, de innovación y de inclusión. Tenemos algunas preguntas preparadas que nos gustaría pues, ir comentando con las personas que participan en la mesa redonda. Nos gustaría establecer un diálogo, nos gustaría, ¿no?, pues también enriquecernos con las aportaciones que otros nos hacen. Voy a pedir algo que no estoy haciendo yo, pero que voy a ser consciente ahora de hablar despacio también por agradecer. A ver, esta traducción la tienen, las traductoras tenían esto, ¿eh? Esto es más fácil. Pero ahora que igual vamos a hablar y no tienen las traducciones, pues vamos a hacer el esfuerzo de hablar más despacio. Creo que Brice hablará en francés y Efren en español. Bueno, pues muchas gracias. Pues pasamos, si os parece bien, empezamos el diálogo y os lanzo una primera pregunta. A ver, a mí me parece difícil, pero como hemos traído alumnos brillantes, pues creo que podrán responderla. La pregunta es, ¿cómo definimos la identidad escolapia en el contexto actual? ¿Qué me diríais? ¿Qué nos diríais? ¿Cómo definiríais vosotros?
Voy a empezar. Para definirlo me parece es fácil porque ya hemos escuchado de la charla de hoy. Es el niño, es el corazón. Pero bueno, que esta identidad escolapia está arraigada siempre en el carisma escolapio. No perdemos esto de vista porque esto es muy importante, que viene de este carisma, que transforma a las personas, especialmente a las más necesitadas, que tenemos entre manos. Una identidad también que abraza una diversidad, ¿no? Una diversidad que sea fuente de crecimiento y también de unidad. Esto es lo que estamos trabajando. Por mí o para mí es una identidad escolapia, que volvemos siempre en todo esto, en todos los procesos que tenemos, programas educativos, pastorales, volvemos siempre con esta identidad escolapia. No perdemos esto de vista. Eso es lo que estoy pensando. Muchas gracias. Je crois que je ne serai pas éloigné de la position de Efrain. Comment définir l'identité piariste dans le contexte actuel? Je crois que je partirai aussi du fait que connaître l'identité piariste est un élément très essentiel. Et justement, au niveau du document final du 48e chapitre, avoir cette identité piariste repose sur le fait que nous devons connaître profondément et de manière aimante notre saint fondateur, Saint Joseph de Calasanz. Et s'il faille définir cette identité dans un contexte actuel, il faut partir de cette base-là, de la bonne connaissance et de la bonne maîtrise de notre identité, pas seulement au niveau intellectuel, mais aussi au niveau du vécu. En quelque sorte, je me souviens, lorsque le Père général fait ses visites, il insiste sur un point, devenir de nouveaux Calasanz. Pour arriver à définir l'identité piariste, il faut devenir des nouveaux Calasanz dans un contexte particulier. Et personnellement, cela repose sur 3 points. Le premier point, comme je l'ai tantôt dit, c'est connaître sa propre identité de piariste, se connaître soi-même en tant que piariste, la connaissance de l'ordre, la connaissance du charisme, de la spiritualité, à travers les constitutions, les règles. Ça, c'est la première étape. Donc, vivre ce que nous sommes, connaître ce que nous sommes et pouvoir vivre de façon épanouie ce que nous sommes. Avec cela, nous pourrons faire face au deuxième point qui est la connaissance des réalités, du contexte où nous nous trouvons. Lorsque nous avons une bonne lecture de cette réalité, alors on pourrait innover facilement dans cette réalité et définir l'identité piariste dans ce contexte-là. Et c'est cela, apporter des solutions aux problèmes concrets, ramener Calasanz dans chaque réalité, peu importe où on se trouve dans le monde, afin de pouvoir, comme je l'ai insisté et comme le Père général aime souvent très bien l'insister, devenir de nouveaux Calasanz dans chaque réalité. Merci. Muchas gracias, Fris. Bien, sí, o sea, comparto lo que ha dicho, ¿cierto?, el padre Brice y Efraín, pero también me queda, ¿cierto?, cuando la pregunta es cómo definimos identidad escolapia, es también qué estamos haciendo para fomentar, para formar esta identidad escolapia, partiendo por nuestros educadores, ¿cierto? Y educadores no solamente los docentes, sino que educadores, todos los que son parte, ¿cierto?, de un centro, administrativos, auxiliares, todos los que componen, ¿ya? Pero yo sí, no sé, soy una convencida de que todos educamos desde donde estemos, ¿cierto? Desde la persona que está en la puerta recibiendo a los niños, hasta el que nos ayuda con instalar, ¿cierto?, algo informático, ¿cierto? Y obviamente también los docentes. Entonces, ¿qué estamos haciendo o cómo estamos formando en ellos una identidad escolapia para que nuestros estudiantes también la entiendan, la internalicen, y también nuestras familias? Porque también nuestras familias son importantes en la comunidad. Estamos claros que el niño es el que está, o el estudiante es el que está arriba, pero la base es familia, colegio. Y si la base no está firme, nuestro niño o niña tampoco está firme. Entonces también cómo trabajamos, y yo creo que ahí la clave está
es en los procesos de formación, tanto de nuestros educadores escolapios, como también la formación que le entregamos a la familia y que se traduce también en la formación que le entregamos a nuestros estudiantes. Bueno, buenos días a todos. Yo lo definiría como amor a educar. Y sobre todo a educar desde la piedad y las letras. Creo que el definir la identidad calasanzia es eso, es amar, educar, es amar a nuestros niños, es amar también a nuestras familias, a las familias de nuestros niños. Y la identidad supone, como decíamos ahorita, pues un crecimiento interior, un crecimiento personal, el reconocernos quiénes somos, ayuda finalmente a que resuenen en los niños. Y creo que esa resonancia también va llevando a que los niños crezcan en identidad, así como sus familias. Y pues finalmente vivir en vocación todos los días, creo que eso nos permite estar en todo momento con identidad calasanzia. Muchas gracias. Dentro de estas expresiones, ¿no?, que ayuden a entender más la identidad, que habéis hablado de amor, de corazón, de que todos educamos, del nuevo Calasanz, en todo esto que hemos comentado, o sea, ¿de qué manera creéis que debería reflejarse esta identidad escolapia en la misión educativa y pastoral de las escuelas pías? ¿Cómo creéis que debería transparentarse, reflejarse? ¿Qué me decís? ¿Qué nos decís? Merci beaucoup, Gloria. Moi, je vais peut-être partir d'un point qui me touche personnellement, peut-être d'une expérience personnelle, c'est si nous voulons refléter la mission éducative et pastorale des écoles PI, cela doit partir de qui nous sommes, ce que je suis. Que je sois religieux ou bien laïque, il faut que j'arrive à me connaître et à me comprendre moi-même pour pouvoir mieux refléter cette mission-là. Pourquoi? Si déjà, moi, en tant que piariste, nous, en tant que piaristes, que nous soyons religieux ou laïcs, nous n'arrivons pas à refléter de l'intérieur de nous-mêmes ce que nous sommes, cette identité-là risque de ne pas se manifester et dans les écoles et dans la pastorale. Donc pour moi, c'est très très important que les acteurs qui s'impliquent dans la mission piariste puissent déjà en eux-mêmes être capables de refléter, de faire jaillir de l'intérieur d'eux-mêmes cette lumière piariste, cet esprit calasancien, pour que cela puisse contaminer ceux qui vont venir, que ce soit les enfants, que ce soit les membres des différentes familles, et de pouvoir se laisser contaminer par cette lumière-là. Donc pour moi, il est très très important d'être piariste, et c'est dans cet être piariste que nous pourrons d'une manière ou d'une autre refléter l'identité piariste dans toutes les dimensions de la mission piariste. La base siempre, la fundación de nuestro trabajo es la identidad escolapia. ¿Cuál es la manera de manifestarlo o manifestarla a todo el mundo, especialmente a los niños? Voy a comentar algo sobre lo que estamos haciendo en el aula, con los docentes también. La manera de preparar todos los planes, los programas que tenemos, la planificación de la clase, tienen que estar siempre fielmente, profundamente enraigada en el carisma, en la identidad. Lo que ya he comentado, que no tenemos que perderlo, porque un montón de veces en la vida hacemos un montón de cosas porque somos escolapios laicos y religiosos. Bien, pero tenemos que preguntarnos, ¿estamos hasta ahora en el barco? ¿Estamos en el meta, en el objetivo que tenemos que conseguir? ¿O quizá estamos ya fuera de esto? Es fácil decir un montón de cosas, pero hay cosas que decimos que ya no están dentro, ya están fuera. Por lo tanto, hay que tener claro lo que siempre estamos haciendo, desde la misa, la escuela, bueno, la espiritualidad, la formación
que siempre está profundamente o fielmente arraigada en la identidad donde estamos. Porque en esta identidad, en este carisma, estamos empezando, estamos creciendo, estamos haciendo una comunidad de grande que es lo que somos ahora. Creo que para hacerlo breve, en mi pensamiento es siempre así. ¿Cómo somos? ¿Cómo manifestamos en la manera de trabajar en el aula, en toda la formación que hacemos en la vida? Yo soy escolapio, hay que hacer lo que soy escolapio. Bueno, cuando yo veía la pregunta, bueno, yo soy profe, bueno, soy la rectora, pero también fui profe, de un colegio en Bogotá que se llama en administración. Significa que los recursos nos los da el distrito, la Secretaría de Educación de Bogotá, y nosotros administramos el servicio educativo. El colegio se encuentra en una zona vulnerable de Bogotá y alrededor del colegio hay varios colegios distritales. Nosotros también somos un colegio distrital. Y lo que suele resonar en la comunidad exterior alrededor del colegio es que nuestros niños son diferentes y tienen algo diferente. Entonces yo decía, pues el reflejo de la identidad es eso, son nuestros niños y tienen un toque diferente. Y cuando miraba más a fondo, pues ese toque diferente lo da todo lo que hacemos, como mencionábamos ahorita, en el interior. Nuestros maestros son formados continuamente, nuestros maestros conocen de Calasanz, les ayudamos a crecer interiormente, acompañamos a nuestros niños, los escuchamos, no somos ajenos a su realidad, estamos atentos de sus familias, los acompañamos en sus dificultades y también en sus alegrías. Y ese es el máximo reflejo de la identidad calasanzia. Y en donde yo estoy, lo ven los demás. Y es más fácil notarlo y es más tangible entender que la identidad calasanzia se vive en nuestro colegio y que fuera de él lo identifican las demás familias. Puedo decirles que muchas familias del sector quisieran tener sus hijos en el colegio. Y bueno, a veces no es tan fácil y ellos luchan durante muchos años para que sus niños lleguen al colegio. Y creo que cuando están ahí realmente notan que lo diferente es el acompañamiento, que lo diferente es planear las clases, que el maestro se siente y de verdad piensa en el contexto en donde están los niños y la educación responde a ese contexto, responde a esas necesidades y creo que finalmente ese es el reflejo de la identidad calasanzia. Eso es lo que nosotros podemos mostrar y eso es la identidad calasanzia. Sí, en relación a lo mismo, yo creo que también es súper importante lo que tiene que ver con los contextos sociales que hay alrededor de cada una de las escuelas. Cuando conocemos el contexto social, a qué tipos de familias estamos teniendo en nuestras escuelas, podemos ir trabajando también la identidad. En base un poquito a la experiencia, nosotros, bueno, nuestros niños egresan del colegio, ¿cierto? Terminan el cuarto medio, que es en Chile, y la mayoría, sobre el 90%, ingresa a la universidad. La primera semana en la universidad, de hecho fue la semana pasada que fue el ingreso, están las semanas la semana mechona, la semana caturra, que se llama, que es el nombre de los nuevos en cada universidad. Hay una universidad muy particular, que es una universidad privada en Chile, que la primera semana bienvenida a los estudiantes a hacer acción social. Lo cuento como experiencia personal porque mi hija estudió en esa universidad y me llamó mucho la atención en su momento que la acción social era ir a limpiar calles, ir a pintar veredas y el grueso de niños, ¿cierto? Todos los niños que egresaron del Colegio Calasanz y que entraron en esa universidad estaban ahí trabajando. Entonces yo siempre digo, el sello que deja el Colegio Calasanz o cualquiera de nuestras escuelas, yo hablo de Calasanz de Chile, pero cualquiera de nuestras escuelas en nuestros jóvenes se nota, se transmite.
Y ahí uno dice, ¿cómo podemos ver la identidad escolapia? La vemos en nuestros exalumnos, que siempre están, cuando uno va, los conoce. No, yo estudié en el Calasanz. No, yo estudié en el hispanoamericano, ¿cierto? Gracias. Son sellos que van quedando, y creo que si bien estamos formando una identidad escolapia en nuestros estudiantes, por supuesto que siempre hay que ir mejorándola. Pues agradezco, ¿no?, esto que nos comentáis, que creo que compartimos todos y todas, esta sensación de que la identidad no son palabras, ¿no?, que la identidad parte de lo que somos, como nos compartían Brice y Efren, ¿no?, parten de lo que somos, pero también se transparenta en la misión, se transparenta en que ponemos al niño, a la niña en el centro, a que intentamos conocer el contexto en el que nos movemos, ¿no? Trabajamos por el acompañamiento. Y me gusta escucharos, ¿no?, porque creo que nos reconocemos todos y todas en esto que hablamos. Nos reconocemos en la misión, en que hablamos de la identidad a través de la misión. Y creo que aquí nos encontramos fácilmente. Hoy hemos oído, y no hace falta hoy, quiero decir, hoy András nos ha hablado de esto, pero es verdad que también llevamos tiempo reflexionando en estos temas. Estamos ante grandes desafíos. No sé, no quiero pensar, yo siempre pienso que Calasanz también vivió una época y diría, o sea, nunca hemos tenido un tiempo tan malo como este. Creo que también Calasanz lo pensaría, y nosotros a veces también lo pensamos. Pero bueno, tenemos unos desafíos diferentes y no tan diferentes a los que tenía Calasanz. ¿Cómo podemos seguir construyendo, ¿no?, esta identidad adaptada a los desafíos que tenemos hoy, pero sin perder la esencia del legado de Calasanz? ¿Cómo traducimos hoy esto de fidelidad creativa? ¿Qué os parece? ¿Qué nos podéis aportar? Que estamos todos con ganas de llevarnos ideas a nuestros lugares, a nuestras presencias. O sea que esto es importante, esta pregunta. Primero, debemos de adaptarnos de diferentes contextos donde estamos, ¿no? De diferentes culturas, también de diferentes tradiciones. No es igual trabajar con los filipinos, trabajar con los indianos, también con los europeos. Muy diferente, pero tenemos la misma identidad, tenemos la misma meta que tenemos que conseguir. De aquí podemos construir algo nuevo, porque la identidad escolapia no es algo que se queda ahí. Esto sigue continuamente evolucionando. Es una dinámica que está evolucionando continuamente, creciendo, y que sepa ver bien lo que está pasando con los niños de hoy. ¿Qué tiene la necesidad los niños, los jóvenes que tenemos ahora? Con mis niños de Filipinas tengo que saber cómo planificar mis clases para poder dar bien las clases con ellos. Porque si no, ¿qué vamos a dar? En la pastoral también tenemos el tema del movimiento Calasanz. El tema del movimiento Calasanz es nuevo en Filipinas, porque si vas a hablar de movimiento Calasanz es una cosa revolucionaria en Filipinas, movimiento. Pero hay que saber trabajarlo con ellos, con una manera entendible, sencilla, que ellos pueden entender según el contexto filipino. Creo que es muy importante. Según también la cultura que tenemos y la tradición que tenemos, de ahí conseguimos. Por lo tanto, si vamos a ver lo que estamos haciendo ahora, seguimos con la misma identidad, pero si vamos a evaluar todo lo que estamos haciendo, estamos trabajando diferentemente en cada sitio, en cada lugar.
Pero estamos creciendo en eso, en esta diversidad. Nos juntamos todos y ya estamos creciendo en una unidad enorme. À la question, j'étais en train de sourire un peu parce que c'est une question assez difficile. Comment rester fidèle, comment garder la tradition tout en faisant face aux nouvelles réalités. Et dans ma petite réflexion, je pense que, et si je me trompe, veuillez me pardonner pour cela, il y a, je crois, le pape Jean XXIII, quand il lançait le Concile Vatican II, c'était presque la même réalité. Il demandait que l'Église ouvre un peu les fenêtres. Il a utilisé un mot aggiornamento. Et je pense que dans chaque réalité, c'est ce que nous devons faire. Mais pour que cela arrive, comme la question précise si bien, il faut aller dans l'héritage de Calasanz, identifier les éléments qui ne changent pas. Il y a dans l'identité des éléments qui restent, comme la base, comme le noyau conducteur de tout ce que nous devons faire. Alors si nous arrivons à identifier autant pour moi ces éléments calasanziens qui nous permettent d'avoir une base assez solide, on n'aura donc pas peur d'avoir une certaine créativité. Je vais prendre un contexte qui est le mien et qui est un peu délicat sur plusieurs points. Je vais prendre la réalité de l'arrivée des technologies d'information et de communication. Comment est-ce que nous pouvons rester piaristes tout en intégrant cela dans le système éducatif? Parce que c'est en train d'entrer tout doucement dans le système éducatif et le risque c'est de peut-être faire comme tout le monde. Et là c'est un gros danger de vouloir faire comme tout le monde, d'emmagasiner, de ramasser, de pouvoir intégrer et à la fin on se demande qu'est-ce qu'on fait avec tout ce que l'on a pris. Et à peine cette réalité-là n'est pas encore intégrée dans le système éducatif et dans les processus d'enseignement et d'apprentissage que nous avons l'arrivée de l'intelligence artificielle. Donc il y a tellement, la réalité mondiale est en train de changer et cela demande pour nous des ajustements. Mais pour que ces ajustements-là puissent prendre place, il faut avoir une base identitaire qui consolide une certaine tradition pour pouvoir mieux nous permettre de nous mouvoir face à tous ces défis. C'est ce que j'entends par fidélité créatrice ou bien créative, rester soi-même, être fort dans ce que l'on est comme piariste et ne pas avoir peur de faire face aux défis de chaque milieu. Bien, claro, aquí es cómo podemos mantener este compromiso, ¿cierto?, con nuestros estudiantes, con nuestros funcionarios, ¿cierto?, y a la vez ser un proceso de descubrimiento, ¿ya? Y yo ahí creo que un poco lo que dice Efren es súper, que en Chile también ha sido muy lindo, que es todo lo que genera el movimiento Calasanz, todo lo que genera en cuanto a la cantidad de niños, niñas, jóvenes que participan, estos mismos jóvenes que quieren ser preanimadores de los más chiquititos, porque cuando ellos eran chiquititos tenían preanimadores que eran los jóvenes. Entonces un poco como la vuelta de mano, ¿cierto? Cada año crecemos más en docentes, en funcionarios que quieren hacer voluntariado en el movimiento Calasanz, ya sea como catequistas, como dirigiendo grupos, en trabajos de verano, ¿cierto?, que acompañan a los jóvenes, ¿cierto?, a hacerlos. En otras instancias, como en la misión compartida, cada vez hemos logrado tener más participación. Y de alguna forma siento que de esa manera estamos desarrollando esta fidelidad creativa en los colegios, ¿cierto?, en Chile. Y nuestro objetivo es apuntar a eso, a seguir creciendo, ¿ya? Hoy en día en el Calasanz participan aproximadamente 25 adultos en todo lo que es el movimiento Calasanz, un número más o menos similar, un poquito menos en el hispano, en el IPSA, ¿cierto?, que es el Instituto Puerto. Curarrehue también se está ahí sumando a este movimiento Calasanz, que es un sello para nuestros jóvenes, es un sello para ellos y las familias también. Entonces esta fidelidad creativa, por ahí siento que la hemos ido desarrollando de buena manera. Bueno, también considero que efectivamente pues nos adaptamos a estos tiempos contemporáneos en identidad cuando sabemos leer la realidad del contexto en donde se encuentran nuestras escuelas, donde están nuestros niños,
cuando sabemos sabiamente leer las necesidades que se van presentando pues en su entorno, yo creo que no podemos perder pues efectivamente la centralidad en nuestros niños y nuestros jóvenes, insistir siempre en el crecimiento interior, tanto de los niños como de los maestros y de todos los educadores. Creo yo que sobre todo el ejemplo de vivir este carisma calasancio es lo que más nos va a permitir adaptarnos. Pero sobre todo creo que en el fondo también es que digamos que a través de las clases nuestros educadores logran que los niños crezcan en pensamiento crítico, que sean unas personas políticamente y socialmente responsables, que sepan leer realmente el contexto en donde se encuentran y transformar pues su realidad. Entonces creo que ahí vamos pues apuntando. Creo que también pues todo lo de educación no formal nos va permitiendo ser creativos en estas nuevas generaciones y nuestra nueva identidad. Y todas estas actividades extramurales que van más allá de solo lo que se vive en el aula, sino que además responde a esas necesidades del contexto. Muchas gracias. Nos han regalado unas cuantas ideas que, bueno, algunas igual pues también las conocemos, pero me gustaría resumir un poquito. Recordad que la pregunta pues iba de cómo podíamos responder a los desafíos contemporáneos sin perder la esencia del legado de Calasanz, y nos han regalado pues algunas ideas muy buenas, diría yo. Análisis de la realidad, importantísimo, analizar el contexto, adaptar al contexto, también decía Efren, de alguna manera. Mirar a las necesidades de los niños, de las niñas, de los jóvenes, no olvidar nunca sus necesidades. Actualización, conocer bien el núcleo de nuestra esencia, no tener miedo a la creatividad. Vemos que el movimiento Calasanz es un instrumento muy importante para llevar adelante esto de lo que hablamos, el legado de Calasanz. No dejar de trabajar el crecimiento interior de los niños, de las niñas, pero también de las personas que están en nuestras obras. Desarrollar pensamiento crítico que ayude a transformar la realidad. Pues muchas gracias de verdad, porque creo que esto nos ayuda. También en el Secretariado General queremos recoger estas ideas que van saliendo y poder seguir trabajando con ellas. Así que sigo adelante. Está bien, ¿no? Está interesante, ¿os parece, no? Sí, ¿no? Muy bien. No esperábamos menos. Hablábamos de innovación, hablábamos de inclusión. Sabemos que los escolapios no vamos ahí innovando porque cambian los de al lado. Nuestra innovación, decimos que es innovación con sentido, es innovación para la inclusión. Es una innovación que hace que todos y todas aprendan mejor, si no, pues no tiene sentido, ¿no? Esa innovación. Ponemos ahora, en la siguiente pregunta, en el centro a los más vulnerables, como no podía ser de otra manera. Y os lanzo la pregunta. ¿Qué estrategias concretas, que teorizar está bien, pero también queremos ir a la concreción? ¿Qué estrategias concretas pueden implementarse para atender a los sectores más vulnerables en el proceso educativo, asegurando que la misión Escolapia responda a las realidades locales y culturales? ¿Cómo ponemos, en definitiva, al niño, a la niña pobre en el centro? Voy a dar un ejemplo. En Filipinas tenemos, ya hace un montón de tiempo, tenemos una tradición, ¿no? De cómo admitir a los niños a la escuela. El acceso. Hace mucho tiempo que no aceptamos lo que no superan los exámenes de entrada. Si no superas, no entras en la escuela católica. Estamos hablando ahora
en esta inclusión, ¿no? Para mí es priorizar el acceso a los pobres a todos nuestros colegios. Y cuando entrando ahí, ya he escuchado un montón de preguntas de los profesores. ¿Por qué tenemos estos niños aquí? Tenemos un montón de problemas. Problema de niños porque son lentos. Y ahora problema de las familias. ¿Qué haremos con esto? El año que viene les vamos a echar a la calle porque estos no tienen lugar en este colegio. Y digo, como sacerdote escolapio, estamos aquí, los escolapios, para dar futuro a estos niños que están aquí. Pobres de inteligencia o de pobreza real, pero están aquí. Tenemos que ayudarles a crecer como niños según su capacidad. Si tienen problema de inteligencia, estamos aquí para enseñarles cómo va a ser una buena persona con buena disciplina y todo esto. En breve, es un reto gordo de cada uno de nosotros, especialmente nosotros asiáticos, porque tenemos un montón de verdad, tenemos un montón de pobres ahí, y tenemos que acatarlos. En nuestro colegio no tenemos dinero para eso, para dar becas y todo. Y tenemos que priorizarlos. ¿Cómo lo haremos? Estamos pendientes siempre de la ayuda de Congregación General, de todas las demarcaciones que nos van a ayudar en este tema. Pero esta es la misión. Hermanos y hermanas, tenemos que estar ahí. ¿Tenemos algo o tenemos algo? Tenemos que buscar la manera de trabajar con ellos. Y también trabajar con las familias, dando formaciones para que las familias también sepan cómo es su responsabilidad, ¿no?, a sus hijos. Je peux faire un peu bien m'asseoir, parce que je crois que c'est une question qui est un peu, c'est une question compliquée et je pense qu'elle est plus concrète. Et sans prétendre avoir la connaissance des réalités africaines, avec la permission de mon père provincial et de l'assistant général, si j'ai fait une faute, pardonnez-moi, considérez-moi comme un enfant. Et permettez-moi de donner des propositions concrètes. Donc hier soir, après le repas, le père Carles est passé et il nous a donné une intrigue parce qu'on était dans une disposition de méditation intellectuelle et digestive. Alors on discutait un peu de tout et de rien et il nous a demandé si on a résolu tous les problèmes du monde entier. Et parmi ces problèmes-là, il y avait justement ces questions. Comment est-ce qu'on peut résoudre? Quelles sont les stratégies qu'on peut mettre en place pour aider les plus vulnérables? Alors je disais que je ne prétendais pas connaître toute la réalité africaine avec les difficultés que nous connaissons, mais je pense qu'il y a 4 éléments que l'on doit prendre en compte. Le premier élément, c'est la formation dans divers aspects et domaines de l'éducation des piaristes. Pourquoi je dis cela? Beaucoup de choses sont déjà faites au niveau de notre contexte, de notre réalité, mais il faut encore augmenter, il faut préparer les piaristes. Il faut que nous puissions être sur le terrain, et cela dans tous les domaines de l'éducation possible, parce que la demande est énorme, la demande est grande. Et hier, lorsque je crois que Claudia parlait, cela faisait encore plus mal de se rendre compte justement qu'au niveau de l'éducation, il y a beaucoup de choses que l'on doit faire, que l'on doit réaliser. Et pour cela, il faut préparer des personnes. Il y a le personnel au niveau des vocations, mais il faut les préparer et diversifier au maximum possible les domaines de l'éducation PRS. Le deuxième point, de façon très concrète, c'est de mettre sur pied des structures éducatives fortes, efficaces et solides. Il faut mettre des structures, quand je dis des structures, ce sont des écoles.
ce sont des collèges, ce sont des moyens d'éducation, ce sont des lieux qui permettent, qui sont comme des havres de paix pour ces enfants et ces jeunes qui veulent être éduqués, qui veulent être formés pour pouvoir transformer leur propre société. Peut-être il faut donc trouver des moyens pour mettre sur pied des collèges, mettre sur pied des écoles primaires pour pouvoir préparer cette jeunesse-là. Ça, c'était le troisième point. Le quatrième, ça c'était le deuxième pourtant pour moi. Le troisième point, c'est avoir une bonne collaboration avec les laïcs. Je pense personnellement qu'il ne faut pas faire la politique de l'autruche parce que tôt ou tard, même si ce n'est pas encore là fortement, mais c'est en train d'entrer petit à petit, il faut absolument collaborer avec les laïcs. Parce que si nous ne pouvons pas couvrir tous les besoins éducatifs, il faut justement faire confiance et travailler avec les laïcs, les impliquer et les laisser nous aider à être mieux efficaces sur le terrain. Et le dernier point, de façon concrète, c'est ramener les parents et les familles dans l'éducation des enfants. Pourquoi je dis cela? On a l'impression, et je crois que lorsque Efren parlait, j'ai souri un peu parce qu'il pensait que c'était un problème seulement de notre côté, mais bon. Et je me rends compte que la famille est problématique un peu partout. Beaucoup de parents, peut-être à cause de ce qu'ils traversent, à cause des difficultés rencontrées, ne s'impliquent plus vraiment dans l'éducation des enfants. Alors il faut que peut-être nous, Piaristes, trouvions le moyen de ramener ces parents, de ramener ces papas et ces mamans dans l'éducation de leurs enfants. Comment faire cela? Je pense que le Congrès est le lieu adéquat pour réfléchir sur ces problèmes, sur ces questions-là. Sí, padre, me tomó muchas ideas que yo también tenía ahí. Creo que estaremos en diferentes continentes, pero compartimos muchas cosas. Cuando a mí me hablan o me preguntan o cómo están haciendo la inclusión a los más vulnerables, yo el primero que me remonto, años atrás, 400 años atrás más, ¿qué fue lo primero que hizo Calasanz? ¿Qué es lo primero que hizo San José de Calasanz? Incluir al más pobre, ir al Trastéveres, ir a buscar a estos niños que no tenían derecho a educación y dársela. Entonces yo desde ahí me remonto y yo digo, bueno, ¿cuál es nuestra misión hoy en día entonces? No podemos olvidar eso. No podemos dejar de lado al niño que es vulnerable. Ese es nuestro centro, ese es nuestro foco. Ahí está Jesús, ahí está Calasanz diciéndole, ahí tienes que ir. Es verdad que hoy en día los tipos de pobreza han cambiado también, ¿cierto? De acuerdo a la realidad y al contexto que tiene cada centro, cada escuela, cada colegio. Está la escuela efectiva, está la pobreza económica, pero también tenemos otros tipos de pobreza, como bien lo decía el padre Brice, del niño que está muchas veces solo, que no tiene la atención o la compañía de su familia. Tenemos el niño pobre porque tiene una necesidad educativa especial. Hoy en día, con tanto diagnóstico que tenemos, ¿cierto?, en cuanto a trastornos de déficit atencional, trastornos del espectro autista, y son niños muchas veces que nosotros como docentes somos los primeros que encendemos ahí las lucecitas de alarma y es un tránsito con la familia para que logren darse cuenta que tiene que tener un apoyo. Entonces, ¿cómo los atendemos a ellos? Ya, afortunadamente, y digo afortunadamente porque tenemos y podemos hacerlo, en las escuelas PIAs en Chile, cada centro tiene ya un programa PIE, que se llama Programa de Integración Escolar, o en el caso del Calasanz, el programa PAD, que es el Programa de Atención a la Diversidad, o Departamento de Orientación, donde atienden, ¿cierto?, estos niños con equipos más especializados, ¿cierto?, de psicólogas, educadoras diferenciales, terapeuta ocupacional. Pero también tenemos muchos niños que tenemos que ir atendiéndolos desde otras líneas y ahí es donde hoy en día tenemos el foco. Cómo atender a todos estos niños que son vulnerables en muchos aspectos y a incluirlos en las escuelas. E incluirlos también a la familia, porque la familia, insisto, tiene que ser el otro 50% de lo que nosotros podemos ir entregando. Bueno, pues yo creo que efectivamente para hablar de estrategias concretas, pues debemos leer las necesidades concretas que hay en cada uno de los colegios. Entonces, a partir de eso, pues sí podemos hacer un enfoque
pues más diferencial frente a las necesidades y las vulneraciones que vamos teniendo. Dentro de lo que nos ha funcionado en nuestra provincia, yo rescato sobre todo el trabajo en red. El trabajo en red entre colegios, el trabajo de reconocernos que estamos en diferentes lugares con diferentes necesidades, pero que al final esas necesidades van hacia un mismo camino y encontramos diferentes apoyos que nos van presentando soluciones a acompañar a los niños en sus diferentes necesidades. Entonces también está nuestra política de inclusión educativa, está también reconocer y acompañar a los niños desde la orientación escolar, desde los psicólogos, y muchos más. Pero también las alianzas con entes externos. Entonces nos viene muy bien en nuestra provincia alianzas con las secretarías de educación y con el sector público, porque a partir de ello hemos llegado a sectores vulnerables y podemos brindar este servicio educativo de excelente calidad a niños pues, que lo necesitan. Entonces yo rescataría el trabajo en red y las alianzas con entes externos. Pues muchas gracias también. Estábamos hablando de estrategias concretas para atender a sectores vulnerables y de lo que habéis dicho, pues rescato la importancia de priorizar el acceso a los más pobres también en nuestras escuelas, sabiendo que los contextos son muy diferentes. Seguramente pues, no es lo mismo Asia que Europa, pero también tenemos muchas cosas en común, seguro. Seguro que hay más cosas que nos igualan que las que nos separan. Rescato también, me ha resultado especialmente interesante, porque igual también a veces hablamos menos de ello, lo que comenta Brice de tener estructuras eficaces, ¿no? Me parece que se abre también aquí un camino a la reflexión sobre si nuestras estructuras, lo que tenemos organizado en nuestras escuelas, son estructuras eficaces que nos ayudan a atender de manera especial al niño o a la niña con más dificultades. Rescato también el trabajo en red, por supuesto. Aquí estamos una red enorme, mucho más que los colegios, las escuelas, las plataformas que están en cada provincia, en cada demarcación. O sea, somos una gran red. Tenemos que aprovecharnos los unos de los otros. Tenemos que aprovechar los recursos, compartirlos, poner nuestro talento al servicio de los demás. Y estoy segura de que yo a veces digo que hace falta generosidad para dar, pero también para recibir. Pues ojalá también seamos generosos en esto. Y voy a lo que decía María José sobre, de alguna manera, atención a la diversidad para llegar a la última pregunta, ¿no? Decía también Efren, la diversidad causa complejidad en las aulas. A veces los maestros, las maestras, pues nos dicen, ¿no? Qué difícil, no llegamos. Nosotros también somos maestros, también estamos en el aula y también sabemos de la dificultad. ¿Cómo promover que la innovación pedagógica en nuestros centros educativos y diversas plataformas de emisión tenga sentido y colabore activamente a favor de la inclusión? ¿Cómo ponemos la innovación de verdad al servicio de la inclusión? ¿Qué ideas nos dais? De esto, creo que hay que promover la formación continua, lo que estamos haciendo ya, ¿no? En cada colegio, en cada parroquia, ¿no? La formación continua de los docentes, de los que están trabajando en la pastoral. Invertir en eso. Y yo estoy convencido. El problema solamente que tenemos, cuento algo, porque en Filipinas estamos trabajando cada mes, tenemos formación continua para los docentes. Y después de un año, nuestros docentes salen de nuestra escuela y buscan trabajo en las escuelas públicas porque ganan más ahí. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? Estamos haciendo esto para el bien de todo, pero
Bueno, tienen vocación, pero es que la prioridad es el dinero. Tienen que salir. Y yo, como director y docente, tengo que buscar otros profesores nuevos y después de un año salen. ¿Qué vamos a hacer con la formación continua? Pero bueno, otra cosa es, hablando de Asia, especialmente de Filipinas, tenemos que también mejorar, ¿no?, nuestras instalaciones educativas, porque ya sabéis que tenemos mucha dificultad en eso, ¿no? Tenemos mucha dificultad, pero lo estamos haciendo según nuestra capacidad como colegio. No ganamos muchísimo, perdemos más que ganamos. ¿Vale? Otra cosa es, para la innovación de pedagogía, estamos trabajando también de benchmarking. No lo sé si conocéis algo de eso, de la evaluación comparativa. Estamos conectando con otros colegios, estamos aprendiendo de ellos, de sus buenas prácticas. Y también ahora estamos en casa, pero es un reto gordo también, que tenemos que aprender de nuestras propias escuelas, porque tenemos un montón de cosas compartidas. En la red tenemos un montón, solamente que nosotros filipinos no tenemos esa cultura y tradición de buscar ahí y sacar algo nuevo y otras cosas, ¿no? Eso es lo que nos cuesta muchísimo. Pero bueno, hay que hacerlo porque para aprender algo de ellas, de otros colegios consolidadas y de nuestros colegios, creo que nos van a ayudar muchísimo en el crecimiento de nuestro colegio nuevos, ¿no? Je pense qu'il est déjà clair et établi que le premier moyen, c'est de ne pas avoir peur de l'innovation. Il ne faut pas avoir peur d'innover. Et face à ces innovations-là, je pense que j'ai réfléchi à 4 points. Ephraim, il a parlé déjà du premier point. Face à l'innovation, il faut forcément la préparation des acteurs de l'éducation. Il faut se préparer à faire face à cette innovation, soit pour mieux l'accueillir, soit aussi pour mieux l'implémenter. Donc, il faut absolument une certaine préparation des acteurs. Je vais prendre un exemple dans le contexte que je connais le mieux, et certainement d'autres contextes l'ont rencontré. Il y a dans la sous-région, que ce soit au Congo, au Gabon, en Guinée équatoriale ou au Cameroun, on est en train de passer de l'approche par objectif, qui est une approche pédagogique, on passe de l'approche par objectif à l'approche par compétence. Et cela pose un gros problème, parce que non seulement l'approche par compétence n'est pas bien maîtrisée par les acteurs sur le terrain, cette approche-là aussi n'est pas bien maîtrisée par les parents. Cela entraîne généralement des difficultés au niveau des apprentissages et des enseignements. Donc, face à une innovation comme telle, il faut absolument préparer les acteurs. Et je pense qu'en tant que piariste, on peut mieux agir à ce niveau-là pour mieux outiller les enseignants et les collaborateurs dans nos œuvres. Le deuxième point, c'est de valoriser les nouvelles idées et de ne pas avoir peur, comme je le disais, des innovations qui arrivent, que ce soit au niveau technologique, que ce soit au niveau de l'intelligence artificielle qui est en train d'arriver. Il va falloir l'accueillir et pouvoir voir comment travailler avec. Le troisième point, c'est l'ouverture et la collaboration éducative avec les autres démarcations. Pourquoi je propose cela? Personnellement, j'ai appris beaucoup au niveau de la formation du leadership organisé au niveau de l'ordre. Et je pense que ce serait un bon réseau pour pouvoir former nos collaborateurs au niveau des écoles aux nouvelles réalités, aux nouveaux défis qui sont en train d'arriver. Il faut absolument cela. Moi, par exemple, j'ai compris un nouveau thème qui était, je crois que c'était l'intelligence émotionnelle, qui, ma foi, est un domaine que l'on n'a pas trop exploré et qui, d'une façon ou d'une autre, peut être très efficace sur le terrain, spécialement pour les jeunes en crise. Et c'est pour cela que je parle de la collaboration avec les autres démarcations, que ce soit en ligne ou en présentiel. Il faut absolument que nous puissions faire quelque chose pour pouvoir mettre sur pied ces innovations pédagogiques. Et le dernier point, c'est implémenter l'école à plein temps, en mettant justement l'accent sur tous les autres éléments
la famille, la société, l'épanouissement des jeunes, les processus pastoraux et tout ce que nous connaissons. Bien, voy a hablar un poquito más de la experiencia de donde yo trabajo directamente, que es en el Calasanz de Santiago. Un poco esta innovación pedagógica que hemos hecho en favor de la inclusión, ¿ya? Y se hace un trabajo en 360, ¿ya? Donde claramente el niño o la niña la que está al centro, partiendo por tener claro cuál es la necesidad de ese niño o de esa niña, estableciendo primeramente con el profesor tutor o profesora tutora qué es lo que necesita, ¿cierto?, ese niño para poder no solo aprender mejor, que él pueda adquirir los conocimientos de mejor manera, sino cómo puede incluirse en un grupo curso. Porque muchas veces nos enfocamos en trabajar con el niño, pero quedamos un poquito desnivelados en cómo los incluimos también, ¿ya? Entonces, trabajar desde lo social, desde lo académico, con la familia, ¿cierto? Que también cuál es el apoyo que requerimos, a través de un plan de acompañamiento, de seguir esos planes, de ir haciendo seguimientos periódicamente. Y eso hasta ahora nos ha ido resultando bien. Cierto que, como es una innovación, hay que ir permanentemente actualizando, ¿ya? Hemos tenido, ¿cierto?, muy buenos resultados, ¿cierto?, en la mayoría de nuestros estudiantes, con otros no tanto, y siempre estamos ahí evaluando qué es lo que pasa, qué es lo que nos falta, cómo podemos seguir aportando mejor a esta inclusión, ¿cierto?, de estos niños, qué es lo que más necesitan. Pero es verdad también de que hemos últimamente enfocado más también en el ámbito social, de cómo integrar a estos chiquitos, a estos niños, a estas niñas dentro de sus grupos cursos, porque muchas veces también quedan aparte. Entonces, cómo los vamos integrando a través de juegos, a través de dinámica, a través de liderazgos o de darles roles importantes, y creemos que por ahí vamos en buen camino, pero siempre con la mirada de que esto es ahora. En 2 meses más tenemos que hacer nuevas cosas. Y eso nos hemos ido trabajando con todos nuestros niños y niñas. Bueno, desde nuestra provincia realmente hemos, siento yo, avanzado un montón en este ejercicio de innovación. Provincialmente tenemos un plan de innovación que se aterriza en cada uno de los colegios, ajustado a las necesidades y a las realidades que cada colegio pues va presentando. Yo creo que el ejercicio y el éxito de la innovación es mostrar que no son cosas extraordinarias, como lo decía el padre, no son cosas maravillosas o que tienen que cambiar completamente el contexto, sino que es saber leer el contexto. Tal vez alguna de las estrategias que usan los maestros ya es funcional, pero además comprender que esas estrategias que hacen los maestros en aula de verdad transforman y tienen procesos de aprendizaje significativos en los niños. Y esas estrategias sencillas, a veces en lo más sencillo está lo más innovador. Y yo siento que es como una cultura de innovaciones, que nuestros maestros y educadores comprendan que en esas pequeñas acciones que van desarrollando día a día se dan cosas transformadoras. Y luego de que ellos lo reconozcan, pues yo creo que lo esencial es generar espacios de socialización, porque yo creo que es la forma en que realmente nos hacemos conscientes de que en el aula pasan cosas transformadoras. Y es socializar y es contarle al otro y mostrarle al otro esas estrategias que van siendo efectivas dentro de mi quehacer diario. Creo que ahí vamos llevando la innovación paso a paso y vamos generando esos espacios también que permiten compartir esas experiencias innovadoras y que al final pues efectivamente responden al proceso educativo porque van directamente relacionados. Muchas gracias. Yo creo que es interesante cuando escuchamos también, porque seguro que las ideas que nos comentan
María José, Lady, Brice, Efren, nos resuenan también, ¿no? Nos resuenan y nos recuerdan a lo que también nosotros pues vivimos en nuestros lugares. Vamos a ir ya hacia el final, poco a poco. Os voy a pedir que igual unamos las dos últimas preguntas, porque están muy relacionadas, ¿no? La primera pregunta era cómo se relacionan la identidad, la inclusión y la innovación en la práctica diaria de la misión Escolapia y cómo se pueden reforzar. Y la última hablaba de si conoces alguna experiencia de éxito en el que el trabajo en el que resulte el trabajo conjunto de estos tres desafíos: identidad, inclusión e innovación. Si os parece, unimos las dos preguntas y vamos respondiendo y todavía no acabamos, pero vamos hacia el final. Estad atentos que igual hago alguna pregunta también. Entonces. Voy a contaros una experiencia que estamos teniendo en la escuela, porque no estamos solamente trabajando con los niños, sino trabajamos también con las familias. Hay un montón de situaciones que puedo contaros. Primera es solamente una sola que tengo que contar. Cuando haya problema, un niño, un chaval dentro, normalmente nosotros escribimos una carta y mandarla a su familia. Pero ya sabéis que no te hacen caso. Otra vez, escribes una carta, mandar a la familia porque su hijo es muy problemático en lo académico, disciplina y de todo, la conducta. La segunda carta no te hace caso. ¿Qué haces nosotros? La experiencia que tenemos, creo que es una experiencia que hay que seguir, ¿no? Trabajando. Vamos saliendo del colegio, y yo personalmente, con algunos profesores, hacemos visita a la familia, pero sin avisarla. Porque si los avisas, el problema es que cuando lleguen a su casa, no va a haber nadie en esta casa. Ya se han ido ya afuera, porque no quieren hablar con el director o con los profesores. Pero lo estamos haciendo. La verdad es que ganamos muchísimo recuperando los niños, los chavales, ¿no? Y luego terminan, gradúan. Es una gran alegría, es una experiencia. Peut-être je vais commencer d'abord par la relation qui existe entre les trois notions. Et cela se résume dans ce que hier, pendant son discours, le Père général a dit un mot, peut-être s'il me permet de l'emprunter, qui mettait en lien deux thèmes, deux notions, l'identité et l'innovation. Et il disait, l'identité provoque l'innovation. Je crois que c'est l'une des relations que l'on peut établir justement entre ces deux notions. Si on a une bonne identité, si on est confiant de qui nous sommes, on n'aura pas peur d'innover. Et pareil aussi, l'innovation et l'inclusion reposent sur l'identité. Donc pour moi, je pense que la base, c'est l'identité. Et lorsque l'on a cet élément comme acquis, les deux autres éléments vont venir automatiquement. Lorsqu'on se connaît soi-même, on n'a pas peur de travailler avec les autres. Lorsque l'on se connaît soi-même, on n'a pas peur d'aller rencontrer les plus vulnérables. Lorsque l'on se connaît soi-même, on n'a pas peur de faire face à une innovation particulière. Maintenant, quant à l'expérience, il y a deux petites expériences que nous vivons au niveau de l'école, au niveau de la province, avec la permission encore du provincial. C'est vrai que ce problème avait commencé bien avant. Pour ceux qui sont un peu au parfum de l'information, le Cameroun traverse depuis un certain temps une crise dans deux régions, au nord-ouest et au sud-ouest, et cela entraîne
l'abandon de l'école par beaucoup d'enfants. Depuis 2016, il y a cette difficulté là-bas. Et c'est cela qui a poussé à l'innovation de l'internat qui est sur place. Donc l'innovation, c'est de transformer cet internat en lieu de paix pour beaucoup de ces enfants qui, des fois, veulent étudier, mais à cause de la situation, n'arrivent pas à être à l'aise pour pouvoir mieux étudier. Alors, à l'intérieur de cet internat, il y a un autre aussi à Msamendongo. L'accent est mis sur l'accompagnement et l'écoute, spécialement des enfants qui ont des difficultés, qui ont des problèmes, qui ont traversé des traumatismes particuliers. Donc, l'accent est mis vraiment sur cette dimension-là pour pouvoir les accompagner, pour pouvoir les aider à, je sais pas, traverser la situation, à aller au-delà de tout ce qu'ils ont traversé. Le deuxième point d'innovation, c'est dans notre collège à Banjul. Généralement, quand on a un enfant délinquant, la tendance, c'est de renvoyer. Or, à Banjul, si l'on doit appliquer cela, je crois qu'on va renvoyer la moitié du collège. Parce que ces jeunes, avec tout ce qu'ils traversent aussi, beaucoup sont un peu âgés et tout. Alors, avec le principal du collège, le père Albert, avec son innovation, que certainement je soutiens, bien sûr, il a fait revenir un certain nombre d'enfants qui étaient renvoyés. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte que lorsqu'un enfant est renvoyé pendant l'année, ou que ce soit à la fin de l'année, on ne connaît pas ce que cet enfant-là pourra devenir demain. Peut-être c'était sa dernière option pour aller dans un collège catholique. Et si cet enfant est renvoyé du collège catholique, on a l'impression de penser que cet enfant-là, c'est le démon et la société le stigmatise. Une fois, il a des difficultés à intégrer. Donc, peut-être trouver des nouveaux moyens pour remplacer le renvoi. Je ne sais pas si ça va être possible, si on a les capacités pour pouvoir gérer cela, mais je crois qu'avec l'aide de Dieu, cette innovation-là peut aider à mieux accompagner ces enfants-là. Para unir los tres conceptos, identidad, innovación e inclusión, quiero comentarles una experiencia de un exalumno. Este chico ya tiene 21 años, que cuando llegó al colegio, más o menos hasta los 11, 12 años, yo fui profesora tutora de él, tuve 2 años, así que estuve ahí acompañando a la familia. Un niño con mucha necesidad educativa especial, donde los padres no lo veían. Nos costó mucho con los padres concientizar que el niño necesitaba un apoyo. Eso se tradujo en problemas, bajas calificaciones, problemas conductuales, no lo incluían dentro del curso los otros compañeros, y fue un trabajo muy largo, y alrededor de los 12 años aproximadamente, los padres lograron entender que necesitaba una ayuda, que necesitaba un apoyo. Se le hizo un diagnóstico. Apenas empezamos, ya tuvimos un diagnóstico, empezamos a trabajar con él con el apoyo de la educadora diferencial, de la psicóloga, de la profesora tutora que estaba en ese momento. Es un niño que egresó del colegio muy bien, muy integrado a su curso. De hecho, salió elegido mejor compañero de su promoción, con muy buenas notas. Ingresó a la universidad, él está ahora en 4º año de ingeniería informática. Y él, desde que egresó a la universidad, este año no lo he visto todavía, pero hasta el año pasado, llegaba dentro de la primera semana de clases del colegio, muy bien vestido, de terno, corbata, y llegaba a la puerta donde salen los niños de primaria, para que tengan un poco el concepto. Y él saluda a todas las profesoras, y me incluye, porque si no estoy yo ahí en la puerta, me llaman para que vaya. Saluda a todas las profesoras para agradecerle. Me acuerdo que el primer año me dijo, yo le quiero agradecer por todo lo que me tuvo que aguantar. Entonces yo le decía, no te tuve que aguantar. Tú fuiste mi alumno, yo trabajé contigo. Pero en el concepto de él dentro de su, no sé, lo que me tuvo que aguantar, y vengo a desearles un muy buen año escolar. Entonces yo digo, ahí tenemos identidad. Un chico con esas características termina la escuela, no vuelve generalmente al colegio, menos agradecer. Inclusión, todo el trabajo que se hizo con él permanente, el apoyo hasta que dio incluso lo que se llaman en Chile la PAES, que es la prueba de acceso a la educación superior, también se le acompañó en ese proceso.
y la innovación. Yo creo que él fue como el puntapié inicial, este chico Agustín, de decir tenemos que innovar en esta área. Y es lo que hemos estado haciendo hasta ahora, con las mejoras obviamente que van con los tiempos. Pero Agustín es un chico, para mí por sobre todo muy especial, porque lo tuve que recibir cuando entró al colegio y uno dice, oh, todo lo que nos tocó, lo que tuvimos que hacer, y un día un joven que está en 4º año de Ingeniería Informática. Bueno, yo creo que nosotros, una forma en la que logramos trabajar estas 3 líneas, pues inicialmente es en el plan de formación de nuestros educadores, porque el plan de formación está alineado a las líneas de identidad, a trabajar toda la parte de identidad con los maestros. Desde la línea académica pues trabajamos todo lo de innovación, todo lo de inclusión, formamos a nuestros maestros sobre todo en inclusión, pero en generar estrategias que les permitan en aula trabajar con los niños, concretas, que puedan tener como también esa visión dúa del proceso de aprendizaje de los niños. Pero además una experiencia que creo que resuena en nuestra provincia es que tenemos, bueno, anualmente un coloquio, y el coloquio muestra las experiencias que tienen y llevan a cabo todos los educadores del colegio, no solo los maestros, sino también los administrativos, en pro de mejorar pues y dar respuesta a las necesidades de los estudiantes. Entonces yo creo que es un encuentro muy bonito, porque en ese espacio conocemos lo que se hacen en otros colegios de la provincia, pero además reconocemos que se da respuesta a las necesidades que se van presentando, y sobre todo en los productos que vemos como la pasión y la identidad con la que los maestros muestran lo que trabajan en aula. Entonces creo que es como un producto muy bonito de unir esas 3 líneas. Hemos pasado aquí un rato, espero que agradable, ¿sí, no? En el que, muy agradable, en el que además de hablar y escuchar sobre identidad, innovación e inclusión, hemos conocido un poco más algunos lugares, algunas demarcaciones, las realidades de algunos contextos. Voy a romper el protocolo, con permiso del padre Javier, pero bueno, a él no le va a importar porque lo de romper el protocolo se le da genial. Y voy a pedir un titular. Id pensando, 30 segundos. Voy a poner el micrófono a alguno delante y tiene que decir un titular, una frase con la que se queda, algunos que se están tensionando, relajad. Una frase con la que se quedan de lo que nuestros compañeros han comentado aquí. Algo que resuena, un titular. ¿Estamos ahí? ¿Tenemos ahí? Me voy a acercar yo, que igual es lo más fácil. Bueno, yo voy a romper también el protocolo. Si trata de romperlo, aquí se puede, ¿verdad? Bueno, yo agradecer a todos los que compartieron en la mesa, y particularmente el tema de la inclusión en las escuelas es algo que nos enfrentamos hoy en día. Antes, en donde separaban a los niños de educación especial y que ahora están dentro de nuestras escuelas, creo que el caso de Chile me mueve mucho. Y tenemos que llegar a más que eso. Ese muchacho tendría que estar en Movimiento Calasanz, ese muchacho tendría que regresar también a ser coordinador de Movimiento Calasanz, tendría que regresar a todo lo que la Escuela Pía le ofrece, porque si solamente a estos muchachos o a estos niños pues les ofrecemos la parte educativa, pues la parte del carisma queda corta en estos muchachos y en estos niños, y yo creo que a eso tenemos que llegar, que todas estas personas con discapacidad que llegan a nuestros colegios, todo el movimiento Calasanz les llene como a cualquier alumno que nosotros tenemos, para que después en un futuro regrese, sean parte de misión compartida, sean parte de la fraternidad, lleguen a trabajar con nosotros, y que en el 50º Congreso de Cuidopia de Tokio 2075
estos muchachos vengan y estén aquí dentro del Congreso también compartiendo lo que la Escuela Pía hace y lo que ellos pueden hacer dentro de las escuelas pías. Un titular, una frase, algo que compartir. William. Una frase. Se modela lo que se vive y se incluye lo que se ama. ¿Alguien más? Una frase. Somos a mesma escola independente del território. É lindo compartilhar os momentos que todos vivem acá em cada região. É muito parecido com a situação que encaramos em Brasil, principalmente em Belo Horizonte. Satisfação, somos irmãos e lutamos juntos por la educação e Calazans. Muchas gracias. Ricardo, aquí. Otra frase. Identidad que nos arraiga, innovación que nos impulsa, inclusión que nos une, así caminamos como escolapios. Gracias, Ricardo. Hacia allí. Bien s'identifier. Very good. Bien s'identifier est toujours quelque chose de nouveau dans un contexte particulier qui ouvre les portes à tous. Gracias por todo. El titular, la identidad provoca innovación y si confiamos en esta identidad no tendremos problemas con la innovación. Gracias. Comillas. Porque cada niño es único, irrepetible, todos los que estamos aquí presentes estamos llamados a atenderlo, con cariño y en identidad escolapia. Cierre comillas. Bueno, pues si no hay más manos levantadas, puntual en la hora que habíamos previsto. Terminamos aquí, os pido de verdad un aplauso porque se merecen. Saludad así. Parece fácil, pero no lo es tanto estar aquí delante de todos. Así que muchísimas gracias, de verdad, y gracias a todos y a todas por vuestra atención. Seguimos. El almuerzo, 1:15. Vale. Before you excuse me, before you leave the room, just may I have your attention, please, just for a second. Thank you very much. So thank you very much, Gloria. At this point, let me remind you again to the most important points of the afternoon. So after lunch, we are going to visit Budapest PRS School. We are traveling by public transport in groups. You will have a group leader. Look for the information in the lobby and look for your group leader after lunch. Our schedule is very strict. We have to leave the hotel at 2:15. So at 2:15, please look for your group leaders. And one more announcement. Lunch is served at 3 buffet tables. One in the lobby, one at its usual place, and one in the most inside room where the dining tables are. So you can have your lunch at 2 different buffet tables to make it faster, okay? Enjoy your meal. Thank you.